China is the most populated nation on Earth and home to a booming organ transplant industry. However, over the past decade, reports have emerged that the majority of organs are not sourced from death row prisoners and donations, as stated by officials, but rather from innocent prisoners of conscience, murdered on demand. Researchers across the globe are uncovering new evidence that shows the true nature and scale of these abuses. Falle und Tafel, eine wirklich sehr, sehr bewegend. Also wenn man da steht, man nimmt ja automatisch ein bisschen was mit. Wie sind Sie dazu gekommen? Ich bin in Wirklichkeit von einer Köchin in einem Lokal, wo ich gearbeitet habe. Die hat mir einen Flyer gegeben und hat gesagt, ich soll das einfach mal probieren. Habe ich nicht wirklich irgendeinen Bezug gehabt und bin dann aber trotzdem probieren gegangen. Und ich habe einfach beim ersten Mal diese zweite Übung, die gerade alle da im Hintergrund machen, so unglaublich stark gespürt. Da bewegt sich irgendwas. Immer die Augen aufgemacht und mir gedacht, was ist da los, sozusagen. Und dann habe ich die Übungen gelernt und das ist 5 Jahre her und ja, einfach dabei geblieben. Das, was Sie gesagt haben, das spürt man auch schon so ein bisschen. Das ist das, was man irgendwie so schnell wahrnimmt. Kann man das dann im Leben, im normalen Alltag umsetzen? Ja, also die Übungen sind schon ein bisschen länger sozusagen. Die dauern ja doch 2 Stunden, wenn man alles macht, jeden Tag. Aber man steht einfach ein bisschen früher auf, weil das Gute ist, man hat so viel Energie, wenn man sie macht. Das heißt, man braucht sozusagen dieses Stück weit weniger Schlaf. Und man kann es ja überall machen und man kann es selber machen und man kann es ohne andere Menschen machen. Genau. Ja, also eigentlich sehr leicht zu integrieren. Was so schlimm ist, dass einfach jetzt die Leute auf Bestellung eben abgerufen werden, wenn wir gar nicht im Ausland auch will. Darum ist es auch wichtig für alle, die was jetzt auch hier leben, dass sie dem bewusst sind. Darum haben wir auch die Bürgerinitiative ins Leben gerufen. Das können wir auch, also ja. Und da langen ganz kleine Verbrechen dafür. Also wie gesagt, überhaupt kein Verbrechen, weil es sind nur Menschen, die was meditieren, die werden eingesperrt. Das heißt politisch Andersdenkende. Genau, einfach politisch Andersdenkende, aber gar nicht mit Politik. Sie wollen einfach nach dem das System nicht hineinpassen. Genau, sagen wir so, weil sie wollen einfach Fall- und Tafel-Praktizierenden machen eben diese Übungen und wollen sich noch den Prinzipien Wahrhaftigkeit, Barmherzigkeit und Nachsicht angleichen. Alles klar. Ein guter Mensch zu sein, die geistige Ebene erhöhen, also die Moral erhöhen, was eigentlich eine gute Sache ist. Gell? Ja. Und seit 1999, wo die Verfolgung begonnen hat, am Anfang ist es sogar unterstützt worden, weil die sogar Gesundheitsminister, die haben gesehen, dass eigentlich Kosten spart, wenn die Menschen gesund sind. Nur weil so viele geworden sind, also bis zu der Verfolgung waren es 100 Millionen Menschen. Und das ist was ganz furchtbar eigentlich dann für die gewesen ist. Also kommt halt viel zusammen, weil man nicht weiß, was das bedeutet und auch keinen Geist hat für das Göttliche. Das heißt, es ist die Angst davor da, dass sich eine große Gruppe bildet, die dann möglicherweise eine Bedrohung werden könnte oder in den Augen derer eine Bedrohung wird. Ja, obwohl es eigentlich niemand jemandem was tut, einfach für sich selbst von innen her zu reinigen, kann man sagen, geistig und eben durch die Übungen körperlich. Genau. In June 2016, 3 independent investigators jointly published a 680-page report of irrefutable evidence. China, to my knowledge, is the only country in the world where the government-run industrial program kills people and sells their organs. Endless hospitals in here. We go into them in great detail. We're talking about very large
hospital. Endless amounts of transplant surgeons and transplant teams. I was really surprised how high the number was. I mean, as I say, it's multiple between 6 and 10 of the official figures. Hearings were held by the US Congress, the British Parliament, the European Parliament, and the Canadian Parliament. The US House of Representatives unanimously passed a resolution condemning the systematic state-sanctioned organ harvesting from non-consenting prisoners of conscience. China's killing for organs is making a major appearance across media outlets all over the world. Kann man jetzt zu der Organisation noch etwas sagen? Also dieser Gruppe, wie heißt das? Falun Dafa? Genau. Was Ja. ist das eigentlich? Falun Dafa ist eigentlich, kann man sagen, eine Gruppe. Also es ist eigentlich alles frei, es gibt keine Mitgliedschaft, nichts. Also man kommt Ist das eher zusammen. so, kann man sagen, ist das ein Sportverein oder kann man Nein, das eher eigentlich gar philosophisch nicht. betrachten? Eher spirituelle Weisheitslehre, eine alte buddhistische Weisheitslehre, die aus 1992 wieder an die Öffentlichkeit gekommen ist. Und ich meine, ich erfreue mich selber, ich habe erst 2009 damit begonnen und war sehr glücklich. Ich habe einfach gleich einmal körperlich die Veränderungen gespürt. Einfach diese Energie habe ich bei nichts vorher gespürt. Also wollte ich sogar Kung-Fu-Trainerin werden und so, und dann habe ich das kennengelernt. Und es gibt auch ein Buch dafür, eben wirklich, was einen anleitet eigentlich, ein guter Mensch zu sein. Und John Falun, das ist ein ganz tolles Buch. Und auf jeden Fall, ja, und wenn es mir so viel gibt, und ich habe wirklich einfach gemerkt, okay, ich muss nur an mir selber arbeiten, wenn ich irgendeinen Konflikt habe oder was. Ne? Also es hilft nichts, die Schuld jemand anderen hinzuschieben. Ne? Und es gibt ja das tagtäglich, also in der Firma überall. Gell? Also ich habe auch einen verantwortungsvollen Job und so, und ich habe die Konfrontationen jeden Tag. Und jeden Tag, wenn ich dann am Abend nach Hause komme, dann versuche ich, das Revue zu passieren lassen, was ich besser machen kann. Das heißt, an sich selbst zu arbeiten. Und ja, und das ist auch ein Grund, warum ich mich einsetze, weil ich denke, wenn ich in China wäre ich vielleicht schon gar nicht mehr am Leben. Und man will nichts von jemandem und so, aber ich will auch nicht, dass gute Menschen getötet werden. Ne? Es ist durchzieht sich durch alle Gesellschaftsschichten, Ärzte, Lehrer, Juristen, alles. Gell? Und ganz schlimm, also was passiert, also alleine das, was Wie können wir jetzt etwas dazu beitragen, dass das zumindest erschwert wird? Es gibt jetzt ein Volksbegehren. Ne? Genau, ja, die Bürgerinitiative gibt es jetzt da, also das ist vielleicht gut, wenn auch, und das Wichtigste ist, dass viele Menschen eben auch erfahren, gell? Und es ist halt auch sehr schwierig, eben so durchzudringen, immer nach und nach, Aufklärung unter Politiker und so, ja. Also das, was jetzt vor mir ist, irgendwie, ich möchte den Herrn Bürgermeister erreichen, dass ich mit ihm sprechen kann, auch über die ganze Sache, was wir in Österreich und in Wien vor allem jetzt in seinem Bereich tun können. Also wirklich, dass die Menschen dem bewusst sein, was passiert eigentlich. Gell? Also das ist mir sehr wichtig. Gell? Ja. Alles klar, dann sage ich recht herzlichen Dank. Ja, bitte gerne. In 2006, it first came to light that prisoners of conscience were being killed on demand for organ transplants in secret detention facilities throughout China. The first two researchers to investigate were David Kilgore, former Canadian Secretary of State for Asia Pacific, and David Matas, an international human rights lawyer. When we started in 2006, I didn't know where the trials would lead or what the conclusion would be. The initial surprise and disappointment was that this was true, that it was happening throughout China, and it was happening from 2001 to the date of our report. Kilgore and Matas released their first report in July 2006 and later published the book Bloody Harvest. Around the same time, Ethan Gutman, an independent investigative journalist based in London, he spent 7 years doing his own research before publishing The Slaughter in 2014. We made the point that it was really prisoners of conscience, we believe, are making up the bulk of these organs that are out there.
And we came, as David Kilgore and David Matus and I, came to this from the same conclusion from very different, using very different procedures, but we did come to that conclusion. The investigators joined forces, researched hundreds of transplant hospitals in China, and released their new report in 2016. The three investigators were nominated for the Nobel Peace Prize for their work. In 3 Monaten 8 Paar Nieren bekommen und eine von denen in 3 Stunden. Ja? Ich möchte Ihnen nur so ein paar, warum wir das machen. Das ist Werbung in der Zeitung. Das ist eine Werbung in der Zeitung, 20 Organe gratis zu vergeben, Leber und Niere. Ja. Die chinesische Zeitung. Die chinesische Zeitung in Huanan Morning Herald. Mit Datum und alles. Hm? Also nur, dass Sie einmal die Eckpunkte haben, warum wir diese Bürgerinitiative so sehr interessant, dass auch in 1999 war die Verfolgung, also hat angefangen die Verfolgung von Falun Gong und ab dem diese Nummer von Transplantationen und von Spitällen, es ist exponentiell logarithmisch gestiegen. Zum Beispiel Spitäle sind von 120 Spitäle in 1999, die Transplantationen machen können, auf 600 in 2006 gestiegen. Ja. Also und sehr wichtig ist, dass die Transplantationen werden auf Bestellung gemacht, also in Englisch werden gescheduled, also die werden einfach, ich plane meine Transplantation. Ein berühmter Fall ist ein israelischer Staatsbürger, eine Herztransplantation, er hat geplant in 2 Wochen in China und hat sein Herz bekommen genau an dem Tag, wo geplant wurde. Aber ein Organ hält nicht 2 Wochen. Ja? Genau. Und die Zeiten sind sehr kurz, ja, wo man ein Organ bekommt. Also Stunden, haben wir gesehen, 3 Stunden, Tag oder Woche. Da geht es um Blutgruppe, da geht es um Verträglichkeit. Verträglichkeit und genau, und es gibt nicht, es gibt Werbungen, also in Spitälen und so, Internetseite oder Aussagen von Ärzten, wo wird versprochen, wir machen die Transplantation, bis ein Organ passt, bis nicht mehr abgestoßen wird. Ja. Und deswegen diese 8 Paar von Nieren und erstmal für eine Person in 3 Monaten und nur der letzte hat gepasst. Ne. Discovering exactly how large the transplant industry is in China and how many victims there have been is difficult. The researchers spent a decade piecing together the evidence. For example, in September 2013, Director Zhu Jiye of the Liver Transplant Center at the People's Hospital of Peking University told China Economic Weekly, "Our hospital conducted 4,000 liver and kidney transplants within a particular year." So we had to cross-check everything. So when we had posted volume numbers, we cross-checked it against staff, against beds, against research publications, against media reports, against the purchase of immunosuppressive drugs. I mean, every which way we could. And what we were able to do by all this cross-checking is develop a consistent picture. And in that particular case, we came to the conclusion that yes, this claim of 4,000 was real. Shenzhen Central Hospital, they have 500 beds. It's actually over that now. 500 dedicated transplant beds. Now, they were claiming in their internal communications at several points to be doing 131% occupancy. What that means, again, 20 to 30 day stay, or what it suggests is they're doing about 5,000 transplants per year. These examples show that China's official claim of 10,000 transplants per year is easily surpassed by just a few hospitals. But these 2 hospitals are just the tip of the iceberg. The investigators found that more than 1,000 transplant hospitals applied for permits from the Ministry of Health in 2007
to continue doing transplants. That suggests these hospitals met the ministry's minimum capacity requirement for transplant centers it certifies. 169 were eventually selected. If you assume hospitals just operating at the minimums, never mind our actual estimate is closer to 100,000 a year. The researchers found other evidence of a massive transplant system, some of it from Chinese officials themselves. He Xiaoxun, a member of the expert committee of the Human Organ Donation Commission, stated, "The number of transplants increased by 10 times between 1999 and 2000, and further tripled by 2005. That's a 30-fold increase in 6 years." Wu Mengchao, known as the father of liver surgery in China, told the media in 2011, "China now performs the most liver transplants in the world." Since 2000, the entire United States has performed an average of about 6,000 liver transplants a year. This could be matched by just a few hospitals in China. That they had this endless supply of organs available on demand, and the only limit was capacity. And so what you saw after 2001 was this huge building boom. New beds, new wings, new hospitals focused on transplants. And so that the volume, when the system's operating at capacity, increased year by year. The report shows that just the 169 hospitals approved by the Ministry of Health could have performed over 1 million transplants since the year 2000. Many more hospitals were also doing transplants despite not having been certified. Und ich habe, das gebe ich Ihnen noch, diese Medical Genocide, das ist so eine Broschüre. Ist 2018 jetzt. Ich habe, also das soll man da, das ist die Bürgerinitiative, das machen wir später. Genau. Und da steht eine Aussage von Dr. Liao, das ist Organkoordinator bei der People's Liberation Army Hospital 303 in Nanning, ja, von Mai 2017. Und was sagt er? Er sagt eigentlich, wir haben, das ist eine Aussage, ja, wir haben oft viele Organe hier, ne, und wir benutzen die Organe von 10 zu 20-Jährige. Die sind Kinder. Ja? Und solche Organe sind sehr gut, aber wir können nicht alle benutzen. Das heißt, wenn ich es richtig verstehe, von 10-jährigen Kindern werden die Organe benutzt. 10 bis 20 Jahre, steht da in seiner Aussage. Und die sind sozusagen empört, weil die können nicht alle benutzen. Zum Beispiel von 100 von 100 Leber, die können transplantieren vielleicht 20. Das andere sind so wie sagt man, Kollateralschäden. Ja. Das gibt's nicht. Ja, also Sie haben da eine Werbung in der Zeitung, wo die mit Stolz, also das ist von Jilin Travel Radio, ja, und mit Stolz wird gesagt, dass die vergeben einfach 10 Leber an die Kinder, die registriert sind für Organtransplantation. Ja. Aber wie kommen die so viele Organe und wie kann man bestellen seine Organe in 1, 2, 3 Wochen? Ja? Und so kurze Zeiten zwischen, ein Rezipient, ein Mann, ne, bekommt sehr schnell die nächste Organ, nächste Transplantation. Ich frage mich nur, wie kann man, wenn man so ein Organ bekommt, mit dem leben, dass vielleicht 4, 5, 6 Menschen sterben mussten. Organ transplantation has been continuously incorporated into the National 5-Year Plan and has become a high priority in China's national strategy. A large number of organ transplant research and training projects are funded under the major national programs and funds. The investigators found that China International Transplantation Network Assistance Center, CITNAC,
listed transplant prices for foreigners on its archived website. It was bringing in about $9 or $10 billion a year, this industrial transplant operation going on across China now. It's a lot of money, a lot of hospitals are financing a lot of their activities through that. They're watched very, very closely indeed by the top leadership. So they're fully aware of this, as well as the fact that Wang Lijun, one of the Bo Xilai, who was a contender for the Chinese presidency, this was his right-hand man. He was the most famous policeman in all of China. Here he is directing organ trafficking. I mean, he had a center which did this. He was given an award for doing this, and specifically for coming up with a new lethal injection method. He did thousands of transplants by his own admission in the award ceremony. He talks about that. Sitnak website stated, "We need to give all of the thanks to the government for the support extended for our completing such a large number of organ transplants every year. This is a one-of-a-kind in the world." Sie haben recht, deswegen haben wir diese parlamentarische Bürgerinitiative in Oktober, Anfang Oktober eingereicht, wo der Titel ist, wir Österreicher wollen keine Organe aus China haben, für die unschuldige Menschen getötet werden. Eigentlich, ich möchte auch die unschuldige, also gute Menschen aus Österreich bewahren, das nicht zu machen, weil da werden Menschen getötet und dann ist er auch mitbeteiligt. Und das, wie kann man leben? Genauso wie Sie gesagt haben, wie kann man so leben dann nachher? Viele wissen nicht, natürlich, ne? Die wissen nicht, woher die Organe kommen. Und deswegen unser Anliegen an den Nationalrat ist die Praktik der staatlich erzwungenen Organentnahme in der Volksrepublik China zu verurteilen und eine Gesetzanpassung, wir haben ein gutes Gesetz wegen Transplantationen, aber eine Anpassung im Hinblick auf Organtourismus zu erwirken. Es gibt aber andere Länder, in denen schon ist. Ja, genau. Also aufgrund dieser Fälle, die seit 2006 erschienen sind, ja, die Recherchen, Israel, Italien, Spanien, die haben alle so wirklich strenge Transplantation-Gesetze. Die haben geändert. Und jetzt kann man nicht mehr so Tourismus. Sie werden bestraft mit, wirklich, mit Haft und so. Researchers were particularly struck by one aspect of these transplants. Unlike anywhere else in the world, they were being done on demand. In countries with advanced organ donation and allocation systems, patients must usually wait years for a donor to become available. Yet in China, waiting times are commonly in weeks. The 2006 Liver Transplant Registry report showed that 27% of samples were emergency transplants. That means they found a new liver within days or even hours. It was back in 2005 when a patient of mine, who has been on the top list of patients for human heart transplantation, came to me one day and told me that he was told by his insurance company, his Israeli insurance company, to go to China in 2 weeks' time as he was scheduled to undergo heart transplantation. And when I asked him how come such a surgery can be scheduled ahead of time, somebody has to die on the very day of the operation, he said he didn't know, and he went to China and got his heart transplantation exactly on the date that he was promised. One hospital in southwest China claimed to have donors seeking matched recipients, and also promised, in case of failure, we will continue to perform transplants until one is successful. In 2006, a chief surgeon of the Organ Transplant Center at a traditional Chinese medicine hospital published a study of 50 patients at his hospital who had each received kidney transplants 2, 3, or 4 times. Another example that's I can't get out of my head is a man from a country who went twice to China. First time he went, they brought him 4 sets of kidneys, and none of the 4 was compatible with him. 4 months later, he came back, and they gave him
brought him 4 more sets of kidneys until finally the 8th kidney worked. And when we saw him, he was doing fine. But 8 human beings have been killed. In northeastern China, the International Transplantation Network Assistance Center stated on its website, China carries out kidney transplants from living sources. It's completely different from cadaveric kidney transplants in Japan. Because they have a bank of live donors waiting to get a match on the computer. Some like some horrible restaurant where you go in and see a lobster and say, I want that lobster, and the lobster's killed. It's a crime against humanity. Ja. Und wir versuchen auch das in Österreich. Ne? Wenn jetzt jemand diese Bürgerinitiative unterstützen will, wie kann man das machen? Ja, auf der Seite von Parlament, das ist die Bürgerinitiative Organraub, man kann in Google auch suchen, das ist die Nummer 49, also Bürgerinitiative Organraub 49. Okay. Und kann man online unterschreiben und bitte unterschreiben Sie und helfen Sie die Menschen da in Österreich, dass nicht Leute in China mitunter unwissentlich zu Mittätern werden. Natürlich, ja. Okay, dann sage ich recht herzlichen Dank und ich hoffe, die Initiative hat viel Erfolg. Ja, vielen Dank. Dankeschön. Dankeschön. The Chinese government claimed that the vast majority of organs came from death row prisoners, and later, donations. However, international organizations estimate that the number of death row executions at thousands each year since 2000, and decreasing. Chinese tradition requires that bodies remain whole after death. There was no organ donation system in China before 2010. Even today, there are very few donations. Therefore, these two sources combined account for only a tiny fraction of all transplants performed in China. China started performing transplants with organs harvested from executed prisoners at a small scale in the 70s. In the years that follow, it also started using organs from prisoners of conscience. In 1999, the crackdown of Falun Gong starts. That is the largest action of scale by the Chinese Communist Party since the Cultural Revolution. And by 2000, 2001, that's when you have this explosion of transplant activity. We see continuity in the numbers over time. Falun Gong is as I call it, it's kind of a Buddhist revival group. It doesn't have churches and so forth, doesn't have temples. What it has is sort of common beliefs. These shared beliefs revolve around self-improvement based on the values of truthfulness, compassion, and tolerance. By the end of the 1990s, the Chinese government estimated that over 70 million of its citizens were practicing Falun Gong. Jiang Zemin, the head of the Communist Party at the time, saw Falun Gong's popularity and revival of traditional values as a threat to his rule, and launched a violent campaign to eradicate it in July 1999. Hundreds of thousands of Falun Gong practitioners from all over China traveled to Beijing to appeal to the central government, only to be arrested and tortured. When many refused to disclose their identities to protect their families and friends, they became part of a large, anonymous population held captive by the state. More practitioners were rounded up all across China. This is when large numbers of them started disappearing without a trace. Ja, das ist 80 und 100 Millionen Leute, die auf einmal wurden außer Gesetz sozusagen, obwohl kein Gesetz war für sowas, weil nur was ist, ja. Also deswegen wird man verfolgt. Ja? Und die haben dann in so einer Nacht- und Nebelaktion, wie man sagt, 3 Tage, Hunderttausende in Knast und so. Genau. Ja? Und dann haben wir einen Pool von Leuten in Arbeitslager und so weiter.
the official line in terms of repression of Falun Gong of the party is bankrupt them financially, ruin their reputations, destroy them physically. So that the vilification is destroying their reputations, the organ transplants is destroying them physically. There's the physical examinations, the blood testing, the organ examination, which have no other explanation than suitability for a transplant. It was like convert or die. Convert or die. Turn in your friends or die. That it's state-sponsored genocide. We did not expect, after the Holocaust, to see this kind of medical corruption come round again. How can doctors, people trained to heal, harvest organs from living people for transplants? Educated and raised in China, Enver Tohti is an ethnic Uyghur surgeon, currently living in London. He was told to extract the organs from a living prisoner in 1995. They made you disabled to think yourself. My whole body just become a robot, just performed to do what I have been programmed to do. So anybody, if they label it themselves other than communism, the Communist Party or member, then they will be treated as an enemy of the state. Therefore, they are not even qualified as human beings, and therefore they are subject to whatever punishment is available. They made you genuinely believe what you are doing is for a good cause. It is little later I realized I shortened this man's life. That is equal to a killer. I killed him. This thing is haunting me. I have to tell the world to release the things inside my heart to get a little relief. In February 2017, Freedom House, an international human rights watchdog, published its own report on religion in China. It noted that a review of available information regarding organ transplants had found credible evidence suggesting that, beginning in the early 2000s, Falun Gong detainees were killed for their organs on a large scale. It added that the large-scale disappearance of young Uyghur men, accounts of routine blood testing of Uyghur political prisoners, and reports of mysterious deaths of Tibetans and Uyghurs in custody should raise alarm that these populations may also be victims of involuntary organ harvesting. I think, Gina, the first thing before you believe or you decide whether or not you want to believe is you have to learn the facts. The facts are there, the books are there, the research is there. Read it. Once you read it, I'm sure there will be no other way for you but to believe it. And we have to, I'm talking about the physician, have all to be together in order to stop it immediately. Until 2005, we didn't have no law. I found out that Israeli insurance companies and HMOs have been providing reimbursement, full reimbursement for these transplants of Israelis who went to China and got these illegal organs. So together with my friends, we sat down with our parliament, the Knesset, and in 2008, the Israeli parliament has enacted the organ transplant law, which totally bans any reimbursement of illegally obtained organ transplantation anywhere around the world. And since then, not a single Israeli patient went anymore to China. In addition to Israel, Spain, Italy, and Taiwan have passed laws restricting their citizens from traveling to China to receive an organ transplant from an illicit source. The systematic government-sponsored harvesting of organs is a monstrous crime. I strongly believe that the 17-year campaign to eradicate Falun Gong will be seen as one of the great shames of recent Chinese history. Since I've been a student of the Holocaust, I feel that to a certain extent
What we're seeing is just a continuation of what we saw there in another form, which is the endless and bottomless depravity of human nature. I mean, there's no limit to the form of evil that people can sink. When I was writing The Slaughter, I sometimes said, oh, I'm writing history, and then at the end of it I realized I wasn't. It was actually still going on. This is a new form of genocide, and it's using the most respected members of society to implement it. This is one of the central tests of our time. We can't avoid this any longer.